Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. I am Andira Fali Putri, number 5. I from 11 and 4. Now we gonna presentation about personal letter. What is personal letter? Personal letters are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang dekat atau familiar dengan kita, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekelas, atau sahabat pena kita. Dan ini adalah salah satu contoh personal letter dari kelompok kami. The structure of personal letter. First, date. The date when the sender reads the letter. Tanggal pengirim menulis surat. Second, address. The address of the sender or the person reads the letter. Alamat pengirim atau orang yang menulis surat itu. Third, salutation and name. Salam dan nama. Salam pembuka ditulis di sudut kiri surat, diikuti nama penerima surat dan dibubuhi tanda koma di akhir nama. Fourth, introduction. Pembuka. Berisi sapaan pembuka atau tanggapan dari surat sebelumnya. Next, body of letter. Isi surat. Pada bagian isi surat ini, teman-teman dapat menyatakan pesan dalam isi surat. After date, closer. Pada bagian kesimpulan surat, teman-teman dapat menyertakan kalimat berikut. See you and be. Next, complementary clause. Nah, pada bagian penutup, teman-teman dapat menuliskan kalimat seperti your friend with love dan jangan lupa disertai tanda koma. And the last one, signature, terakhir. Teman-teman dapat menuliskan nama atau tanda tangan pada sudut kanan atau kiri bawah surat. The second and last material is linguistic features. Before that, I would like to introduce myself. My name is Rahma Julianti, number 27. Okay, let's get started. Linguistic features is the most important thing in writing a letter. Therefore, I will give some examples of the linguistic features of this letter. Look at the first sentence. How are you at the cottage? In that sentence, there is the word you, which is a personal pronoun. Personal pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran, jumlah, orang keberapa, dan gender dari noun yang digantikan. Besides that, there is the word we. There are many personal pronouns in this letter. Is here, here, and much more. Next, contraction. Contraction, which are sometimes called short form, commonly combine a pronoun or noun and a verb, or a verb and not in a shorter form. Contractions are usually not appropriate in formal writing. In this letter, there are several contractions. For example, you are, it's, I'll, don't, and I'm. Contraction disebut juga bentuk pendek, biasanya menggabungkan kata ganti atau kata benda dengan kata kerja.
juga kata kerja dengan yang bukan kata kerja dalam bentuk yang lebih pendek. Contraction biasanya tidak sesuai dalam tulisan formal atau surat formal. Next, simple present, simple future, and simple past. An example of the simple present. Here is, I hope we can play again like we were kids. An example of the simple future. Here is, I'll also take you to cool places in Surabaya that are still the most Surabaya people. There is the word will, which is describe the future sentence. An example of the simple past. Here is, I heard from your brother that you are going back to Surabaya. Can be seen from the word heard. There is an additional letter D to explain the past sentence. Then slang words. In this letter, there is one slang word. It is by the way. In personal letter, slang word are allowed. Slang word adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal. Slang biasanya digunakan untuk berkomunikasi internal di dalam suatu kelompok ataupun untuk membina identitas diri. Slang biasa disebut juga dengan kata gaul. The last linguistic feature is active voice. Active voice is when the subject is doing the acting. Active voice adalah kalimat di mana subjek bertindak berdasarkan kata kerjanya. Dalam bahasa Indonesia, active voice dikenal sebagai kalimat aktif. An example of active voice here is, I'm ready to accompany you to explore the city of Surabaya in my spare time. Okay, what I want to say is finished. Thank you for your attention. I hope this is useful for you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.